Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lübnan'dan çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Lübnanlı gazeteci Said Batrouni Ulusal Kanal'da günlük programda. Hoş geldiniz. Welcome to Ulusal Kanal. Thank you very much for having me. My name is Said Batrouni. I'm the editor-in-chief of Polyprognos. I'm also a Lebanese journalist. And I send all my greeting to your audience. And I hope I can answer all the questions which is going to be posted today. Çeviri konusunda da bize Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Işık Günakfırat yardımcı olacak. Konuğumuzun anlattığı bilgileri bizlerle paylaşacak. O yüzden Işık Günakfırat, size de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk ve çevirerek başlayalım söylediklerine. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Kendisi polyprognos.com'un genel yayın yönetmeni, Lübnanlı bir gazeteci, ekonomi üzerine yoğunlaşıyor aynı zamanda. Umarım bütün sorularınızı yanıtlayabilirim. Tüm izleyicilere Türkiye'de selamlarımı sunuyorum diye başladı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi çok konuşulan bir konuyla başlayalım son zamanlarda. İsrail ve Lübnan arasında yaşanan deniz sınırı anlaşmazlığı konusu yeniden gündeme geldi. Zaten bir süredir gündemdeydi. 5 Haziran'da İsrail yeniden bu gerginliği tırmandırdı ve Lübnan Başbakanı'nın da konuyla ilgili keskin bir açıklaması oldu. İsrail'e geçit vermeyeceğiz eylemlerine açıklamasını yaptı. Öncelikle bu anlaşmazlık ne zaman başladı? Gerginlik yeniden neden tırmandı? Ayrıntılarını konuğumuzdan dinleyelim. We would like to ask your opinion about the dispute between Lebanon and Israel over maritime borders. Yes. On June 5, Prime Minister of Lebanon said that we will not allow Israeli aggression on this issue. And this is Israel is escalating the situation as far as we are concerned. How do you see this conflict? What was the background of this problem, and how do you see it? Basically, let's just to get it more, to simplify the issue, even the issue, it's not very simple. And to explain clearly to the audience what is the problem. Mainly there is a huge amount of resources underneath the seabed between Lebanon and Israel. This is an area, it is constituted of around roughly 2,600 kilometers. The issue is, after the oil has been, or the gas has been discovered, of course everybody was rushing toward actually delineate the line of the territory of his territory. The problem, the background of the problem, and what happened, Lebanon had made a huge mistake and fell in the trap. Of course, everybody knows that we are in a state of war between Lebanon and Israel, and we are not incommunicado at all. We do not have any diplomatic relation. After 2006 war between Lebanon and Israel, Cyprus had suggested that we should actually delineate the line between, or actually decide the line between Lebanon and Israel, Lebanon and Cyprus. Öncelikle bu sorunun arka planını anlamak için bu değerli rezervlerin yer aldığı deniz bölgesini bilmemiz gerekiyor. 2600 kilometrelik bir deniz sınırından bahsediliyor Lübnan ve İsrail arasında. Özellikle doğalgaz keşifleri ortaya çıktıktan sonra bu herkes oraya akın etti ve deniz sınırları ile ilgili yetki tartışmaları ortaya çıktı. Lübnan'ın bir tuzağa düştüğünden bahsediyor. Elbette Lübnan hala İsrail'le bir savaş durumunda. Diplomatik olarak da birbirini tanımayan iki ülke. 2006 yılında Kıbrıs bu meseleye dahil oluyor. Güney Kıbrıs bu meseleye dahil oluyor ve Lübnan'la deniz yetki anlaşması yapmayı teklif ediyor. So Lebanon had signed an agreement between the Lebanese Republic and Cyprus about the line of delineation. You know that Cyprus is northwest Lebanon. So the line they have decided is going to be, the division line is called line number 1, which is even way north than
the resources below that line. And it is just and only a preliminary agreement. It was not a full agreement. In return, Cyprus had went by itself to Israel and ratified an agreement. Actually made an agreement, ratified, and the agreement was in full implementation that Israel thought that's the line number one, which is delete all the Lebanese resources, and Israel decided to take all this area. Here the dispute started because we are not the only country in the world we have maritime problems or dispute because of the oil resources. The American decided to go and to mediate. I'm just condensing the historical issue really fast because it is very long. But the American representative, his name Hoff, had decided to break or actually to mediate the problem or mediate the dispute between Lebanon and Israel. And he started almost in the middle between where it's supposed to be the line it's below, which is Lebanese will, even with half line, Lebanon will lose around 860 kilometers. Biraz uzun bir cevap oldu. Devam edelim isterseniz. Yes. Bu yılda Kıbrıs ile Lübnan arasında bir ön anlaşma yapılıyor. Fakat bir hat 1 diye geçen, line 1 diye ifade edilen bölge, orada bulunan rezervlerin çok kuzeyinde. Yani onun aşağısında bir bölge var. Orası boş. Onun aşağısında o rezervler, doğalgaz ve petrol rezervleri yer alıyor. Bu aslında iki uzlaşmazlık içinde bulunan iki ülkeyi de birbirine karşı yabancılaştıracak bir şey. Fakat bu ön anlaşma daha sonra aynı Kıbrıs, aynı Güney Kıbrıs İsrail'le bir anlaşma yapıyor. Aynı birinci hat üzerinden, yani o diğer tarafa çok az yer bırakan ve bütün o Lübnan'a ait olan rezervleri İsrail'e devreden bir anlaşma yapıyor ve bunu meclislerinden geçiriyorlar karşılıklı olarak. Bundan sonra bu tarihsel, bunun ayrıntılarını es geçiyorum diye ifade etti. Amerika devreye giriyor, temsilcisi Hoff, Amerikan temsilcisi ve bir arabuluculuk yapmaya başlıyor. O da o hat 1 çok kuzeye çekilen hattı biraz orta yolda buluşturuyor. Fakat bu orta yolda dahi Lübnan çok fazla kendi aslında olması gereken, kendine ait olması gereken rezervden vazgeçmiş oluyor. Now, Lebanese delegate, they start to negotiate. On the line 2011-2012, they start to negotiate on that line. But they did not have the real maps, which is delineate the line between Israel and Lebanon. After they received these maps, they decided that the line should go below, and it's called line 29, which is almost to the border of Israel, which is, this is, if we go on to describe it, as almost like a triangle from line 1 heading to city called Naqoura, and from that point, Naqoura, almost to the other line, 29, this triangle is around 2,600 kilometers. Of course, Israel at that time said, no, you have to change your mind. Line 29, it is not yours, and we will not agree to it. The negotiation had stalled at that time. And Is this like this? I'm sorry, let me explain. Yes, it's exactly. This Okay. is Naqoura. Okay, And if this is it, yes, I will explain. Daha sonra 2011-2012'de bu müzakereler Lübnan'ın ağırlığını koymasıyla tekrar ilerliyor. Çeşitli haritalar ortaya konuluyor. O haritalarda bu hat 1'e karşılık hat 29 diye bir şey yapılıyor ve bir üçgen oluştuğunu söylüyor. Hat 1 diyelim şu şekilde, hat 29 bu şekilde. O üçgenin arasında kalan o kıyı sınırı 2600 kilometre olan orası. Yani dolayısıyla birbiriyle taban tabana zıt, arada 2600 kilometrelik kıyı şeridi bırakan iki farklı anlaşma ortaya çıkıyor. At this point, of course, there was a delegate from United Nations, and they went to see. The major dispute was because of the line 29.
South of it, now it's called Karish, which is right now the Israeli oil field. And this Line 29 also cover Lebanese oil field called Qana. And it is almost to the northeast to it. And of course, the delineation line is very difficult because also there is a rock over there. This rock, it is uninhabited, and they have no people over there living. It's called Khatlit. The Israeli decided that this rock, it is like as it is inhabited, and they delineate the line, so they took Qana with the line. İsrail dediniz. Bu 29. hattın sonradan tartışılan güneyinde Keriş diye bir bölge var ki son bu hakkında konuştuğumuz 5 Haziran'daki gerginliğin ortaya çıktığı bölge. Onun kuzeydoğusunda Kana denilen bir Lübnan petrol sahası var. Orada bir kayalık yer alıyor. Khatlit denilen bir kayalık. Aynı bizim bu Kardak krizindeki veya işte adalar krizindeki Yunanistan'la. İsrail bu kayalığı orada bir yerleşim olmadığı halde kendi toprağıymış, yerleşim alanıymış gibi sayarak o deniz sınırlarındaki alanı genişletmeye çalışıyor. Meis'e benzetebiliriz. Evet, Meis adasına benziyor. The same issue. This, as the rock is inhabited and the line of delineation between two nations, it happened between Kenya and Somalia, identical. The Supreme Court, actually, in Lahai, had decided, Kenya, Somalia said this almost would put Somalia as Israel, Kenya as Lebanon. And Somalia said, no, we need this delineation of the line, even the rock, it's uninhabited. The court said, no, the territory is for Kenya. And they gave the line that the decision has been made. And we have the same problem, but nevertheless, we did not get any decision, the other. Bu aynı Kenya ile Somali arasındaki sınır problemine benziyor. Lahey Adalet Divanı'na gidiyorlar. Somali'yi burada bu olay özelinde İsrail'e, Kenya'yı Lübnan'a benzetebiliriz diyor. Ve Lahey Adalet Divanı'nda Somali'nin burası benim dediği, o üzerinde kimsenin yaşamadığı toprak kabul edilemez. Orası Kenya'ya ait olmalı diye bir karar var. Ama ne yazık ki bizim İsrail ile Lübnan meselesinde hiçbir mahkemenin, hiçbir organın buna dair bir kararı yok. Yes. Now, add insult to injury, as they said. We are in Lebanon there is a division in opinion, unfortunately, between the president and other officials about whether to sign the document. There is a decision called, or actually there is a law, it's called 6,433, which is will guarantee us this negotiation about Line 29, which is the last line on the south between Lebanon and Israel. The president did not sign it because he thought if he signed it, the whole negotiation and diplomatic, what they call it, go back and forth would be stalled. So he decided to keep the channel of communication open, and he did not sign it. Now we have an opposition, of course, in Lebanon. They need the whole area, and there is people, they would like to compromise on the issue. And nevertheless, there is a confusion inside our country regarding this issue, and it's still hanging. 2,433. Is this a UN resolution? 6,433. 6,433. Is this a UN resolution? This is UN resolution, okay. Yes. Birleşmiş Milletler'in 3433 sayılı bir kararı var. Lübnan bu müzakere sürecinde özellikle Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer arasında hala bir tartışma yürüyor. Bu anlaşma Lübnan'ın lehine, ancak bunu imzalamak istemiyor. Diplomatik süreç bir yanda duracağı kaygısıyla. Öte yandan muhalefet o alanın tamamını istemeye devam ediyor. Bir uzlaşmaya karşı çıkıyor. Ancak Lübnan'ın mevcut hükümeti bir diyalog kanalının açık tutulması için o BM anlaşmasını bile artık imzalayıp bir tarafa bırakmayı tercih etmemiş bu zamana kadar. Yes.
Just to clear up one thing, the 6,433 is not yet a resolution. It will be a resolution if it's signed. And now to bring back the issue to the point right now, what's going on. Of course, because of the Ukraine-Russian war, there is a high demand on the oil or the gas, and Israel is just trying to get as fast as possible to expedite the process to get the gas. And because the negotiation had stalled to that point, now they brought almost like, I don't know if it's just to steer the negotiation faster, or they have a plan to extract the oil before the delineation of the line has been already decided. Lebanon said you cannot take oil or gas out of this field before we have an agreement. Israel had a step ahead and make one step ahead and bring this, actually this boat from Greece. It's called Grand Energy or Energize. Energia, yes. And they put it on the line at 29, almost very close to the Lebanese, line. Mm-hmm. And until now, we have this right now, this almost escalation, I call it. And as you know, that a few days ago, there is 3 drones of Hezbollah went over Israel just to, has been shut down and stuff like this. So it's like a spin-off on this situation. Bu kararına rağmen Lübnan'ın o anlaşmayı imzalanmadığı için bir çözüm de olamıyor dolayısıyla. İsrail o boşluktan yararlanarak bu özellikle Lübnan'ın kendisine ait olduğu iddia ettiği bölgenin sınırındaki o 29. hattın o işte Keriş denilen bölgesine çeşitli arama sondaj faaliyetleri için gemiler gönderdi. En sonuncusu da Yunanistan'a ait Enerjia'ya bir platform kurdu ve orada sondaj çalışmaları yapmaya başladı. Dolayısıyla bu müzakere kanallarını tek taraflı hamlelerle kapatan, gerilimi tırmandıran bir rol oynadı. 3 gün önce de Hizbullah'ın İHA'ları, 3 adet İHA'sı vuruldu o bölgede. Yani bu tek taraflı adımlar ve orta yolda buluşmayı reddeden tavırlarla çatışma gerginlik daha da arttı. Şimdi az bir zamanımız kaldı. Toparlama açısından bir soruyla toparlayayım istiyorum maalesef. Şimdi Doğu Akdeniz önemli bir bölge. Dolayısıyla sizin de anlattıklarınızdan çıkardığımız kadarıyla bölgedeki işbirlikleri de önümüzdeki süreçte büyük önem kazanacak. Çünkü enerji şirketlerinin gözü zaten bölgede, hareketlenecek gibi Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki işbirliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz ve Türkiye ve Lübnan'ın Doğu Akdeniz'deki işbirliği bölgede neleri değiştirebilir sizce? Now everybody is discussing about the future of East Mediterranean, and in Turkish public opinion it is also being debated a lot. And how do you see the possible partnership cooperations in East Mediterranean with regard to these issues, to defend the sovereignties, the maritime borders of countries? How do you see what should the countries of East Mediterranean do for this? All third world countries, that's a general rules. They have a border dispute, whether it is maritime or it's not maritime. I believe that this dispute between Mediterranean countries, Turkey, Greece, Cyprus, Lebanon, Israel, Lebanon, Cyprus, it's hard to dissolve. And if you want to be realistic, it's hard to dissolve and it's going to take a long time. However, in the United Nations, there is international law of maritime dispute. The law is number 74. Law number 74, or article number 74, stated that if a country are engaged in sort of dispute and they cannot decide or they cannot settle their dispute peacefully, they can make another agreement of get their oil or their gas on their territory without encourage on the other territory
and this agreement will be temporary for 5 years, 6 years, 7 years, until they can, later on, they can settle their dispute and talk about. So I think if we are going to go this way, I believe also, in my opinion, that economy will not, or economic dispute will not ignite war. What ignites war between countries, it's security issue. Only security issue can bring a country to go to war, because if economy is the problem, or this economic dispute is the problem, then if they go to war, both of them they will lose. So what they will gain? So it's better, or rather, to settle the dispute economically by sort of bargaining. And there is millions, example about this. And there is company, they are willing to go and take the risk and take the oil and give everybody, they settle, or they establish a national fund for both countries, and they hand the money to them without even those countries, they get the hardship of digging and finding oils and stuff like this. So in economy, I do not worry about economy. I think that will be settled. Tüm 3. dünya ülkelerinde bir sınır sorunu yaşanıyor. Bu deniz de olabilir, kara sınırları da olabilir ve Doğu Akdeniz ülkelerini düşündüğümüz zaman İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, Kıbrıs, Mısır hatta, bunlar arasındaki anlaşmaları, bunların sorunlarını çözmek çok zor. Birleşmiş Milletler'de ki uluslararası hukuk, orada ifade edilen bir Birleşmiş Milletler'in 74. maddesi var. Buralarda karşı tarafın hakkına, hukukuna girmeden geçici anlaşmalarla buradaki ekonomik kaynakların değerlendirilebileceği söyleniyor. 6, 7, 8 yıl bunlar değerlendirilecek, fakat diğer tarafın protestosuyla karşılaşmadan ve esas da sorunları ortaya çıkartanın bu ekonomik çekişmeler, ekonomik ihtilaflar olmadığını, güvenlik sorunlarının esas savaşları ortaya çıkarttığını söylüyor. Çünkü ekonomik sorunlar, örneğin bir uluslararası şirket oraya gelip oradaki petrolü çıkartmaya başlayıp işte çeşitli payları dağıtıp daha sonra iki ülke anlaştığı zaman payları değiştirerek dahi sorunu çözebilir. Ama güvenlik sorunları ile ilgili, çünkü aynı zamanda iki ülke savaşa girdiği zaman ekonomileri de hasar görüyor. Dolayısıyla ekonomik sorunu savaşla çözmek akılcı değil ve böyle de olmuyor diyor. Esas itibariyle güvenlik sorunları savaşlara yol açıyor diyor. En son burada bıraktım. So I think right now the situation, it is the American administration, they want to get this accomplished. Now I'm going to talk about the dimension, the international dimension of the problem, not only the local territorial issue between Lebanon and Israel. I'm going to talk about a little bit bigger, wider issue. There is, of course, there is other parties are involved. There is the nuclear agreement between Iran and the United States, which has been annulled after 2018. Iran is heading toward in Vienna and other conference to stimulate the issue, and the United States also, it's in own interest. They want to sign the agreement, but there is differences. So if we're going to talk about conspiracy line, it looked like maybe, I'm not sure, but Iran saying that Karish to Israel, you will not get any oil out of Karish unless the agreement is signed. Israel, they do not want the agreement to be signed. It is known. I'm not the only one who's saying this. Even Israel, they say, no, we do not want this agreement. It is anti the national security of Israel. So this is one issue. Maybe Hezbollah, what he did a couple of days ago, it is aligned with what Iran wants, perhaps. Or perhaps also it is they want to push the issue, or and as a solidarity, standing against, with solidarity with Lebanese government to stimulate the negotiation. This is one issue. The other issue is the American administration. Also, they want this issue to be settled as soon as possible, because they have another nightmare, which is, of course, the Russian-Ukrainian war, and they have the Chinese, the Taiwan Strait and issue like this. So it's really heavy.
So they want this issue to be settled and for Biden administration to score a victory over this issue before the end of his administration. Şimdi bu meseleyi yerel sınır çatışmalarından biraz uzaklaştırıp uluslararası planda değerlendirecek olursak farklı hesapların da bir parçası gibi görünüyor. Özellikle Lübnan'daki ihtilaf. Amerika'nın İran'la şu anda hala müzakerelerini yaptığı, uzunca bir süre askıya alınan o nükleer anlaşma meselesinde İran, bu bir şey değil, veri değil ama kendisinin yorumu, hatta biraz böyle arkasındaki oyunları okumaya çalışacak olursak diye ifade etti. Keriş'teki o çıkmazın, özellikle de Hizbullah'ın saldırdığı 3 İHA'sının İran'ın bu anlaşmayla Keriş meselesini aynı düzlemde ele aldığı ve Keriş'te bizim geri çekilmemiz için, anlaşmaya varmamız için sizin bu nükleer anlaşmalara varmanız gerekiyor dediği kanaatinde. Amerika'nın da şöyle bir acelesi var, hızla çözmesi gerekiyor bu İran'la nükleer müzakereleri. Hem bu petrol fiyatlarını rahatlatma meselesi var ama onun dışında Rusya ile savaşıyor, Rusya savaşı sürüyor. Çin'de Tayvan meselesinde de sular ısınıyor. Dolayısıyla aradan bu meseleyi çıkartmak istiyor. Evet, thank you for coming our channel. Thank you again. Said Batrouni Ulusal Kanal'a size de çok teşekkür ediyoruz. Hem çeviride yardımcı olduğunuz için hem aracılık ettiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Son vaktimiz varsa son bir yarım kalmış gibi hissettim. Ben de bitirmiş gibi hissettim ama yarım kaldıysa tabii devam edebiliriz. Would you like to add anything else? If we wouldn't like to cut your words in middle. What I believe that the maritime dispute it should be done in a fair and straightforward diplomacy. What happened in Lebanon that it was almost a series of steps that led to this position or to this trap. And I do not think that only the Cyprus agreement is responsible for it, but nevertheless there was behind the scene some sort of plan to put Lebanon in this position. And right now, the only way to get out of the situation is even by sheer luck or by some sort of escalation, but not to go to war. And this is what I think. This is my own opinion. I don't know. Bu son olarak bu Lübnan krizini konuştuğumuz için şimdi ortaya çıkan durum aslında birkaç adımla Lübnan'ın bir tuzağa çekilmesinin neticesi ve burada da Kıbrıs Anlaşması'nın önemine işaret ediyor. Şimdi bu durumun içerisinden çıkmak çok zor ama atılması gereken adımlar aslında bu çatışmayı kızıştıran tarafların sürece müdahale etmelerini engellemek diye ifade ediyor. Bu şekilde çözülebileceğini umuyorum diyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Lübnanlı gazeteci Said Batrouni bizlerle birlikteydi ve Işık Gün Akfırat Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi bize aracılık etti, yardımcı oldu çeviri konusunda.